Kale nkwaniriza ku Maliri webale kubanga otwegaseko olunaku leero lwakuna ennaku za mwezi njagala okutegeeza nti leero mwenda tukyali mu April oba tukyali mu April oba tukyali mu April oba tukyali mu mwezi ogwokuna 2026 mwaka gutambudde myezi kati gine najjo gitambudde kubanga April bwe tuba tumutuuse mu ennaku z'omwezi mwenda 10 awo omanya habeera asembudde naye agenderera. Ekibuuzo kyembuuza bannayuganda nga sinnababuuza nako kwe kubanga biwa planning okukola omwaka guno obituusizaawa bituuse luddawa. Olaba enteekateeka y'okubanga olina yogenda ku achieving biwa planning prayer requests tuziteekayo lists ne tuziteekayo nnyingi nnyo ku 31st overnights we tubeera abasinga oba nawe ne bwoba oyingira omwaka planning nti ngenda kukola kino ne kino ne kino ne kiri naye kati myezi kwota esooka ey'omwaka nyala okutegeeza tiyo yaggwa kwota zibeera mu emyezi gijo esatu kwota esooka yaggwa tuli mu kwota ey'okubiri erimu April erimu May erimu June kati nno we tunaatuukira mu June financial year ejja kubeggwa kwota ey'okubiri ejja kubeggwako ntegeeza n'omwaka tutuuse wakati tuli mu kwota ey'okubiri naye ekibuuzo kiri nti gwe bya planning okukola mu mwaka bituuse wakati bwe tuba tukutte kwota ey'okubiri ojja kwekanga ne kwota ey'okusatu etandise financial year empya etandise July kati ogenda kwekanga nga ebintu byonna bikutabuseeko ate gutuuse ogw'omwenda ne kwota eweddeko ng'olaba oluusi naye bw'obanga tolina we watuuse nyagala okuzzaamu amaanyi n'okuwa ekigambo kino nti Katonda ye aba n'enteekateeka esingaho byonna and there is always room for change and anything can happen. Ekikulu kya byonna kusigala ng'okkiriza, ekikulu kya byonna kusigala ng'osaba, ekikulu kya byonna kusigala ng'oteekamu amaanyi si kuleera bulezi ngalo ate kutuula olinde nti bannaye nze ebyange ndaba tebitambula kantuule ndowooza Katonda alinawo enteekateeka zange ez'enjawulo. Haliwo omusumba omwe ennaku zino abali bubi ku social media okwo ntera obagamba nti nalabyeko akatambi katambula kagamba bannaye ebyo by'abantu okusaba olutakya nosaba okumakya gwoli mu morning glory gwosaba lunch hour gwosaba gwoli mu evening gwoli mu kiro night overnight buli nashiika gwoli mu church tomisinga ko service buli lunaku oli ku church nagamba ebyokusaba bitaka mala ogenda mu church no mala esaawa 3 ogenda okutuuka okugula business nga banno bakoze dda kale nno ebintu bino nara byagezaako no comparinga ko bannaffe dini ez'enjawulo bo beeyisa batya nakugamba nti omusiraamu yasalira dakiika ennyo 5 ku 10 eswala y'omusiraamu agenda tekako omusaalo gwe wali eri ayogereyo ebigambo bibyo eswala nga ewedde dakiika 5 ku 10 amale sirem basalira dakiika ndowooza ziri 10 wakati 5 ku 10 awo ekiraga nti ebintu byabwe byangu okugwa bonga bagenda bakola emirimu emirala naye waliwo bannaffe abasaba okusaba n'okwegayirira is not a bad thing naye kyekingezaako okugamba is buli kimu kibeere n'obudde bwakyo ate mugwe ng'omuntu beera personally organized nina kyensera okuyigiriza abayizi gye ntambulirayo mu masomero siri musomesa nedda naye byentera okutambula eyo okuyita mu organization yange nga tuli mu career guidance mu baana abayizi n'okuba training abavubuka abataabo okubeera responsible tulina kyentera bagamba nti gwe ng'omuntu mu society nga tonda tunulira ku society n'eggwanga Uganda lino nga bwe liri soka wetandikire kwegwe ng'omuntu because everything evolves around you gwe nga as an individual njagala kikutegeeza gwe andaba nti byonna ebisigadde that's why nze ntera nnyo bagamba munenya government ojja kuyimba government etukoze bubi simanyi tekoze kino tekoze kiri ojja kuyimba family yaffe background yaffe eri bweti ne bweti tetuli bulungi ojja kunenya akatumu otubidde omwo ng'oli mu katebe baganda bakayita nnyo akatebe ng'oli mu katebe wosikatidde ekibuuzo kiri nti what are you doing about that situation kyekibuuzo kyembalekera bannayuganda ebyo namba byogedde lwakuba nti omwaka gutambula saagala omwaka 2026 era nagwo gukuyiteko otandika okugamba nti otandika okunenya abantu otandika okuyomba ne Katonda abantu abamu nawo omusumbe yantegeeza kwa musumba mukwano gwange ntera okunyumya naye yangamba nti abantu abasinga bamanyi okuyombesa Katonda ebiseera ebisinga tujja kuyomba ne Katonda nkulinze mukona
tujja kuba tuwegwako wa musajja gwe wa mukyala gwe kinjogeza nti wa musajja gwe wa mukyala gwe Katonda ize he kale tugamba nti musajja kendoza kanchikatirize nti musajja mwami oyo Katonda nembanga muyombesa mumere mubendala olwokuba nti waliwo ebitatuukiridde bingi n'olw'embeera gy'olimu yes ne Bible ekyogerako nti he will bless the works of your hands kakati totuula kulera ngalo ate olowooze nti ebintu bigenda kukusanga muzungu agamba nothing comes on a silver platter tewali kijja kumuseetwe oba kukaweweevu buli kimu kijja kusanga wootudde nolwekyo put some effort zuukuka genda obeeko kyokola baako emitego gyotega ate ne Katonda ajja kuwa omukisa mu ebyo byogezaako okutega bw'oputega plan A negaana tega plan B because ng'omuntu in life tolina kutambulira plan A yokka nti kino bwe kinaaba kiganye nze ensi ekomye obulamu buganye nedda waliwo ebintu bingi byosobola okukola tega emitego egy'enjawulo tomanya mukisa gwo weguli you never know where your opportunity is tomanya mukisa gwo weguli kiddamu Munnayuganda leka kwekubagiza kino nkoze kiri biganye nkoze kino biganye nze obanze banduga manye Bannayuganda mulina nnyo ekigambo banduga obanze banduga gwe lunaku gwe baloga business ezo ze baloga oba nawulira kombo omuntu kasita atandika nnyo banduga oba bantambulira nakizina mugamba nti bantambulirako oba bantambulira manya otandise okufuna naawe ebirowoozo bikyamu wandikomekereza nga gwokomekerezde mu kubanga ogenda mu nsonga ezo ez'endagu kale byonna byo kale ngubategeeza lunaku leero lwakuna tujja kuba tutambula bwe tutyo mpolampola ennaku zo nzikujjukiza leero 9 tuli mu April nkutegeeza tuli mu koota ey'okubiri ey'omwaka guno gwa 2026 byonna baako kyokola baako engeri gye weeterezaamu tunula mu do personal evaluation be personally organized ekyo kyenyinza okwogera be personally organized nti mgwe ng'omuntu beera nga weeteeseteese ate nga weeterezeza because buli kimu kitandikira ku ggwe omuntu ne kiryoka spreading to the rest of the people waliwo ebigambo byesikiririzaamu okugeza nti bannange kakati nze I failed because bazadde bange tebasoma kakati omuzadde bw'aba teyasoma naye nga gwakuwadde future baana ntibaganga akusobola akyakuwerera oli mu ssomero ekisingira ddala obukulu abaana kubanga kati gwolwana kulabika nga okyusa background because abaana basinga babeera ku ssomero generating ku baana kuba experience gye nina ennyo naye naawe weetunule biki ebisinga okukuzza emabega ne byolowooza nti bikusibye emabega bikusika bikuzza emabega in life there are hurdles there are hindrances there are challenges there is no way you can do that tewali by the way muntu alivinga bulamu nga tebuliimu challenges taliyo negolowooza nti emugagga asingayo either ku kyalo kyammwe oba wondabira ku mutala kuwangaalira oba mu ggwanga muno tewali muntu atalina ebizibu but what gives a difference or what makes a difference yengeri gye bahandulingamu ebintu ebyo challenges ezo is what makes them the rich people is what makes them those people you admire mulimu abantu abasinga nga gwotunulira gunoga singa nfuukanga gunti hey mbeera mumaze obulamu mbeera nkimaze naye nga yakuwadde mukola ifu ye nja kwogera ku musumba waffe wano nyini Excel TV wano ne Kireka Miracle Center wano musumba Padde Musoke wano Bishop Padde Musoke nga yakedde olunaku bangi bamwegomba baga singa nsobola okubanga omwami oyo nembeerako n'ebyo ebitonotono ne haafu y'ebintu ebyo ebitonotono nenkolako haafu y'ebintu ebyo ebitonotono byakoze naye ntera bagamba nti nakuwamuko ennaku nga 2 oba wiiki emu nagamba nti tubeerako mu bulamu bwange mu ngatto zange gwe kennyini eyeegomba obulamu bw'oyo omuntu yenna gwe yeegomba nze ngezeeseza ku musumba wano booli awo kitegeeza nze nange nandigambe kale singa nfunako nenkola bintu ng'ebyo naye gwe ani gwotunuulira n'ogamba nti singa mbeera ng'omukulu oyo kati abasinga mumanyi abagagga b'omu kibuga juza wanalaba kakatambula katambula ennyo ng'omukulu mugagga kirumira nga yina omukolo gwaliko ng'agamba nti banoonyeza emmotoka ne zibula katambya ko katambula nnyo bannayuganda mwakalaba abantu abasinga ne mutandika okwogera n'ebigambo bingi
omukulu yanoonya emmotoka nga taziraba. That is the level ye waali. Yakutegeeza n'okukulira embaga talina kuba kuŋŋaanya kyalo kiramba kuba meetings nga 10 ez'embaga. No, meeting emu anoonyezaayo abantu nga baabo batudde mu meeting emu omukolo guwedde, because that is the status. Abasinga ne muganda bannaye musajja ayogera bubi aduula, but that is the status, that is the level. Ye waalabira ebintu okitegeera naye mumwegomba, naye nakuwamu ku obulamu bwe okumala olunaku lumu oba 2 oba wiiki oba mwezi, nagaa nti kati singa kibadde kisoboka ba munze bafuuka munze olabe kyempitamu to be where I am. Wandibadde gwe gobayo gwe kennyini n'ogamba please tompa bulamu bwo, beera na bulamu bwo, nze kambeere wano wendi. Kati Katonda akutadde awo oli lwa nsonga ate ayina enteekateeka ezisingawo okubako wakutuusa. Ekikulu kya byonna kuzuukuka kwongeramu maanyi. Tulina akagambo ke tutera okukozesa, nze ke ntera okukozesa, wake up, pray, hustle. Zuukuka, saba, genda oyiribe, ebintu bijja kuba bulungi. Kale bwe tutyo bwe tugenda okutambula, waliwo bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga, naye mukkirize katono nnyo nga sinnadda mu byebyo bigenda mu maaso mu ggwanga. Program Kumaliiri bwe tutyo bwe tugitandise olunaku olwokuna olwaleero, nkutegeeza nti nze nkoma kukola olunaku olwaleero Monday paka Thursday, buli ku makya saa 12 kitundu awo paka saa 3 mba nkutuuseeko, naye program yetandika saa 12. Ensonga eziddala ziba zigenze mu maaso, gym, health tips n'ensigadde byonna essaala biba bijjakaawo. Kati ffenna tuyingirawo okulanga tukutwaliza mu lunaku n'ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Nga sinna kutuusa mu bigenda mu maaso mu ggwanga, kkiriza nkutegeeze nti tubaako n'akanyomero kaffe ak'ebyemizannyo ze kensinga okutegeezaako. Tipu yo ngikuwadde, ekinjogeze byonna saagala mwaka gukuyiteko ng'ogenda okwekanga ng'omwaka guwedde, ate saagala weekubagize nnyo, because the more you stay in misery, omuzungu agamba nti what makes a great man is not nje ngagala kufuna quote nga bweri, ekifuula omusajja ow'amaanyi si kusigala wansi nga agudde, naye okusituka n'osigala ng'otambula. Kale nno Abaganda ndowooza kye babagamba nti ekigwa ekimu tekirobera mwana kutambula. I think something like that. Lwe lugero lwagala okwefaananyirizaako bwe butyo nti bw'oba ng'olina by'oyitamu, ekikufuula ow'amaanyi oba ekifuula abantu abo boolaba ab'amaanyi, ekibafuula ab'enjawulo, kuba nti challenges zino nga bwegambye balina engeri ze bazihandolingamu, nti ne baba bagudde gwe kyoyita okufuna challenges ne setbacks zino baddamu ne basituka ne batambula, because in life tolina kusigala nnyo mu kwekubagiza nti kino kiganye obulamu bukomye. Era nze saagala nnyo encouraging, even ebiseera ebisinga mba saagala nnyo nakuliira kigambo omuntu agamba nti bana nze nsentamye, nze obulamu bukomye bye. No. Enensi osobola ogirivingamu nga ffenna tuli basanyufu, because there are so many opportunities mu ggwanga, mu nsi, mu Africa continent. Toyinza kubanga olema kubaako kyofuna mu bulamu buno obw'ensi unless nga you're not strategic. Ekigambo nkijjeeyo kikulu nnyo. Be strategic mu byonna, be strategic. Ntera nnyo kigamba abantu leero nkeereddemu ndowooza omwoyo omutukuvu annuŋŋamiza, but I hope I am talking to ndowooza nti waliwo omuntu omu oba abiri abalaba Excel TV ku makya ga leero nga bakyetaaga. Ndowooza lwaki omwoyo omutukuvu ndowooza annuŋŋamiza nga ntwala mu side y'amakya ga leero nga tetunaddaku ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga. Yes, be strategic. Ntegeeza nti mu bintu by'okola bala, beera ng'oli bibere ku plan. Yes, tokeeranga ku makya oba ku mwezi n'omala waliwo abantu abazuuka azuuka naye nga talina na plan, oba waliwo abantu abakola emirimu naye nga talina na nsonga lwaki akola ogwo omulimu. That's why I encourage people not to quit, but if you're in a workspace etakuwa mirembe, etakuwa development, talina kyekugattako, then why are you there? Nosanga ng'omuntu akola ekintu, draw your passion, do something that ngolaba kikugattako, because oyinza okubanga kikugattako nga tofunawo sente, because most people think nti okubanga oli ku mulimu ku workspace oba ng'okola ekintu you must be earning money only. Life is not about money just.
Yeah, it is true. Life depends on money, and for you to be well off oba okuba bulungi olina okuba nga olina finances. Naye si buli kyokola kyonna nti kirina okuwa finances. We used it so much in marketing. Njagala okuwa example ennyangu bulamu bwa leero eri butambulamu nga nkozesa bano bakitunzi ajja kujja leero akampuni ng'eno ejja kuteekamu ssente ejjeerange nga yeetaddemu ssente naye ng'eri mu kutega mitego on how to get bigger money in the next days or in the near future. Ate emirimu egimu olina okugikola ebintu ebimu olina okubikola nga bwetezi naye oba tolina kyofunayo ng'osobola okwetega because ekintu ekyo ekitono gwe kyonyome kitakuwa sente nnyingi naye ng'olaba nti guyinza okuba mukisa gumwe osobola okuyitira ate okufuna ekintu ekirungi kyoyagala kati gojja kunyoma kana akatono ogambe after all ako ndaba tekampa na sente ndaba naye nga akantu ako nga passion y'omweri ng'ate oyinza okuyitira okukuza emikisa gyo n'okutumbula ekyo kyoyagala okukola otuuke ku top oyagala okugenda. Ndowooza bannayuganda munfunye kale mukirize tugendeko mu byemizannyo katono bwe tunaaba tukomyewo awo tudde mu nsonga ezikutte akati mu ggwanga Uganda kuba ebitambula ku ggwanga Uganda bingi. Olunaku lw'eggulo wabaddeyo omupiira gumu mu Uganda wabaddeyo emipiira ebiri bwe mba ndaba bulungi mu Uganda Premier League. Maroons yasambidde ne Bull FC. Maroons yakubye Bull goal yabaddemu ku bwereere. Ivan Mayanja mu ddakiika ya 22 yatebye goal eyo. Ate yo Express yakubye Police FC goal zabadde 3-1. Goal 3-1 Express FC nga yakuba Police FC goal 3-1. Ate no mu Champions League wabaddeyo emipiira kati mu Uganda video ngenze mu Champions League ku speed ya iri olunaku olw'ejjo wabaddeyo omupiira gwa Barcelona we yakubiddwa Atletico Madrid. Atletico de Madrid eno nabategezaako gyo olunaku olw'ejjo nti siri muna byamizannyo like siweereza byamizannyo naye as someone who supports sports mpagira nnyo ebyemizannyo mupiira n'ebisigadde byonna ate ng'omuzannyi w'emizannyo egy'enjawulo kubozi waliwo emizannyo egimu nange gyensobola okwetabamu oba gyentera okwetabamuko sports zino zinnyumira nnyo era ng'omuwagizi w'omupiira nabageegeza nti Atletico Madrid eno wajjo nembabuulira balabye show yejjo nembaga Atletico Madrid ono museeko nnyesira yakubye Barcelona yakuba Barcelona yafunyemu red card mu first half naye bamukubye goals 2 ku bwereere. Ate Liverpool nabagambye n'olunaku lw'ejjo ndoze ebigambo byange nja kuleetinga nnyo ku show yejjo abandabye ku makya nengamba nti Liverpool enaku zino yafuuka kimpe mu kyenkubire bwe kigambo bwe nakikozesezza nakikozesezza nti Liverpool yafuuka champion kyekubiri era bamusimudde goolo zabadde 2 ku bwereere nga PSG yamukuba. Kale olunaku olwaleero mu Uganda Premier League nsuubirayo NEC FC Bugolobi ejja kusamba URA. UPDF ajja kuzanya ne Mbarara City olunaku olwaleero ssaawa 10 jeje empiira gya Uganda Premier League. Ate olwaleero waliyo UEFA Conference League waliyo Europa waliyo n'empiira emirala gyonna liga ez'enjawulo bugenda bugenzi noonya emizannyo awasigadde nyenya akatimbe baayo olunaku olw'eggulaawo ne munnange Trevor nze mbawabwi ebitonotono ne glimpse busunga gaita nkusunirako obusunizi ebibirimu ebisigadde ne depth of things the analysis mubiri ne program eyitibwa nyenya akatimba bw'oba ogisubiddwa obanga oyagala kulaba ebigibeeramu noonya bugenda bugenzi ku mukutu gwa YouTube ogwa Excel TV Uganda ojja kulaba teekamu ezibeera live teekamu noonya nyenya akatimba ku Excel TV ebisigadde byonna ojja kubifuna ofunye program ebeereeta n'ekifaananyi nga bwe kiri. Nze Enoth Mutungi mukirize mbabuuzeeko nti mwasuze mutya katuwumulemuko katono bwe tunaakomawo tudde ku nsonga enkulu ezikoze amawulire mu ggwanga Uganda n'ebyo ebitambula ku lukalu ku nsi Uganda ne okutwaliza awamu tugenda tutunulira ku Uganda ebisinza okukola amawulire nkomawo.
Excel TV. Tukyusa bulamu. Gwakoyo okuferebwa n'okubbibwa ziba property consultants fe bakafulumbya okugula n'okutunda amataka ate nga ga byapa gwalina kye weebuuza ku by'amataka ayagala okulaakulanya ettaka lyo ayagala ekyapa ayagala okupunta property management naawe ayagala okukolera ku by'empapula teweetawaanya tutuukirire kati ng'onoonya ettaka eritaliiko nkaayana ate ng'ettaka lya kyapa ekyo kyonna ekikwatagana ku by'amataka byonna jangu ziva property consultants tukuyambe tusangibwa Kitala Ntebe Road ku Kitala Plaza kumpi ne Regional Petrol Station oba tukubire ku 0706 59 969 ne ku 0752 00 10 oba ku 0783 77 34 32 kosa ne email yaffe ziva property consultants ltd@gmail.com. Ziva Property Consultants, achieve your dream property. Tosubwa ku Excel TV. Mukama yebazibwe omukwano amanya gange nzombulizo enjiro Roland Tamale nina omukisa okwanjula program enjiri gemaanyi wano ku Excel TV bunaku olw'omukaaga essaawa 9 okutuuka ku ssaawa 11 tuba tugabana ku maanyi ga Katonda, amaanyi agasumula, amaanyi agalokola era amaanyi agawonya, amaanyi agasinga amaanyi amala gonna. Weetaaga okulya ku maanyi gano, weetaaga okugabana ku maanyi gano, obulamu bwo buleme kusigala kikimu. Mukama abawa omukisa nga mutwegattako. Tosubwa ku Excel TV. Omulabi wa Excel TV tukwaniriza webale kubeerako webale kutuwagira tuzza okwanjulira program Zimba Amaka ebeerawo buli lwa Monday kuva ku ssaawa 5 ez'ekiro mpaka ssaawa 6 ogw'ekiro nange omwanjuzi w'omukyala Ruth Gobi. Programu eno eyogera ku bikwatagana ku maka. Amaka galimu ebintu bya njawulo, amaka galimu ebintu bingi nnyo, okuzimba abaana, okwezimba ebyenfuna omwami n'omukyala n'ebiringa ebyo. Tunasanyuka ng'otwegasseeko Mukama ak'omukisa. Bye bye. Manager mwibinga fira ku microphone kofunga mungi wagwan so mufunire kudagala wali man waluka farmers around there bamwe kalika elkof kakolerawo yeah man ka elkof ya steady kati yeah man we run the thing again yeah man listen yo matobite nu yejitudemo thing that the kim black
olina ssenyiga, ekifuba oba emimiro egikolokoota, kozesa Elocof. Eddagala lya Elocof lirimu ebirungo ebikolebwa mu miti gyaffe egy'obutonde. Elocof yakakasibwa National Drug Authority era lisangibwa mu matundiro g'eddagala wonna mu Uganda. Likolebwa aba Eloy Farm Uganda Limited. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0758 32 91 11 oba ku mutimbagano gwaffe ku eloyfarm@gmail.com. Obulumi bwe bweyongera tuukirira omusawo. Nkulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nkwebaza okwekuumira ku Excel TV. Mukama mulungi nti yatuwa omukutu guno okusobola okubuulirako enjiri alina okusisinkana abantu betamena kumanya kubanga TV eno egenda wala. Excel TV okubeera ku mpewo kyetaagisa ssente. Tusasula emisolo gya government, license fees, ne tuba ne equipment ez'enjalo zetukozesa zetugula buli kanaku. So n'olw'ensonga eyo nandyagadde otwegatteko ku mulimu gwa Excel TV okubeera ku mpewo otya ng'otuwagira ne ssente zo. Tutandise campaign ya kunoonya obukadde 10. Nkiddamu obukadde 10. Nga ssente ezo zakugera mu Excel TV esobole okuweereza obulungi. N'olw'ensonga eyo nkusaba obeere partner ne Excel TV. Oyinza okugamba nti buli mwezi nja kuwangayo ssente bwe ziti oba buli week nja kuwangayo ssente bwe ziti. Excel TV ekuŋŋaanya ssente mu ngeri 3. Mobile money, ennamba ezo eziri ku screen yo ogenda kuzikozesa oyiseeko ssente mwaga amannya mwe ziri. Ensonga ey'okubiri, ssente ojja ziteeka kwa account ya Excel TV era nayo account yeeyo. Ensonga oba engeri ey'okusatu mwogenda okukikolera ojja kujja kukireka Miracle Center Church Excel TV weesangibwa oleete support yo oleete ssente zo ne Mukama agenda kuwa omukisa era manyi gwe wamu nange ne Excel TV yonna tusobola okubuulira enjiri mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. God bless you. Hey, what's up, my people? Let me take this opportunity to introduce to you Straps Creatives, where creativity comes to life. We have all the live instruments around. Come with me to our recording room. Days have come, and every day you still remind. As you can see, this is our recording studio with my best producer around town, producer Slim Boy. Show them. Yeah, we have the best offers around town. We have the best quality audio production. Find us in Chireka near Chireka Grammar School, or you can call us on 0781 531294 or 0701 865662. Come one, come all. Thank you. First of all, I congratulate all of you for winning the elections. And I congratulate the NRM and its members in the country for having
delivered a big victory, although we could have done more if we get rid of some weaknesses. I then extend condolences to the families of our people who died, like our chairperson in Chikuve and our comrade Yafes Omara of Abim. May God rest their souls in eternal peace. I congratulate you because you are now not only followers of the NRM, but leaders. There's a difference between a follower and a leader. A follower may be a member supporting some aspects of the movement, but without going deep into the theory of the movement, the depth of the beliefs of the NRM. You can have Christians, you can have Muslims, but you also have priests and bishops and archbishops and sheikhs. The sheikhs and the priests know more about their respective religions than just the members, the Christians or the Muslims. You are therefore now priests of the NRM. So this is some sort of small seminary. You have come in the seminary here. Maybe you have had other cadre training courses, but it's important that you consolidate whatever you already know. If you want to understand the NRM, you have to look at 3 words: ideology, philosophy, and strategy. The second, mission. This one deals with the historical mission of prosperity. This generation must create prosperity for the African people. In the past, African people were slaves. In the colonial times, there was poverty. If you check the figures, by 1962, I think only about 4% of the people were in the money economy. You check the figures, I think maybe 6 or 9%. Can you check? How many people were in the money economy in 1962? How many homes? So therefore, this generation must solve the problem of prosperity using the methods I have said. But then there's the second mission of strategic security. How can we be secure, Africa? So Africa being colonized was very risky. But the good thing is that, and the Europeans were really moving to also do like they did in Australia and America. That's how you get the problem of South Africa, where the whites came and took the land and so on. So somehow, we survived. And why did we survive? Partly because of our advanced system of agriculture. We were staying with our animals in our houses. You would be in the house with a cow calf with you, with some goats.
some sheep inside the same house. Some people think this was bad, but it was good. Because those cows were vaccinating us against the diseases. They will breathe into you. That's how we survived. One of the reasons. So therefore, one of the historical missions is to ensure that never again will Africa be threatened or marginalized. But when we got independence, people started relaxing. We were supposed to have uhuru na umoja. That was the slogan. We get freedom, we unite. Create the East African Federation. But when we got independence, Entebbe Woma, as Venaisa said, people just enjoyed the small chairs they were sitting on and forgot about the integration, political integration, except for Tanganyika and Zanzibar, which formed Tanzania. And we must salute Mzee Nyerere and Karume who did that. How can Africa defend itself against all threats? Because some of the countries now, like the United States, they are operating in 4 dimensions, 4 spheres. They are on land, they have got land forces, we also have some land forces here. They are in the air, Air Force. They are at sea, with the Navy at sea. There, we are not there. We are just here on land. And some of those countries have forces in the ocean. And then in space. As we are speaking now, one of the satellites of the USA is going around the moon. For us, we are here in Changwanzi. Eating macaroni or something like that, I don't know. This is very dangerous. This is very dangerous. How can Uganda have a navy? We don't even have near the water. The ones near the water don't have a navy. They have a small coastal boats. We in land cannot do anything about it. So that's why we are saying political federation of East Africa. So that we don't want to go and fight other people, but want to go into the ocean also, big way, and find out what's happening in the ocean. After all, that ocean has got a lot of resources. Fish, what is all there. Now, we are not there. But also for security. And also go to the moon, see what are you doing here. The moon is a common property for man. But we are just here in Chankwanzi, dancing mpaka chini. When people are on the moon, looking at us like ants, as if we are ants. So, the issue of strategic security, that is historical mission number 3. Number 2. Number 3, guarding our heritage. The African heritage is very, very strong. That's how we were able to survive slave trade. Because we are very strong people, genetically. And our culture is very strong. You don't marry within your clan, you marry outside the clan. So the genes are very strong. The foods we eat. Me, I eat African foods.
So therefore, that's the third historical mission, guarding our heritage, our language. Our strategy is to preserve our languages, and we feed Swahili to have more vocabulary. So therefore, once we do those, we shall address the issue of prosperity, the issue of strategic security, and the issue of heritage of the Africans. But coming in detail to prosperity, that's where we tell you of the four sectors of the Ugandan economy where you can have prosperity. Because you may say, okay, I want to be prosperous, but where do I go? We say the addresses are the following. Number one, commercial agriculture. Small scale, PDM type, or big scale. Number two, manufacturing. Either big manufacturing or a myoga, the small artisans, carpentry, shoemaking, and so on. Maize milling. That is the second sector. Third one, services. Border. So that helps us to deal with the issue of prosperity, the issue of strategic security, and the issue of heritage. Now we come to philosophy. What makes man work? This confused a lot of people in the past. But Jesus had addressed it 2,000 years ago. He talked of the hired hand, a hired shepherd, who, when the sheep are attacked by the wolf, he runs away and the wolf eats the sheep. But the owner of the sheep will defend them with his own life. So that's how the NRM was able to, people had been confused with parastatals, with what? You can imagine Uganda hotels had hotels in Kampala, in Gulu, in these places. Buses, you would find the government owning buses. But when we came, we said no. Private sector-led growth. Now, finally, once you have got this analysis, diagnosis, prescription, the plans, how about implementing them? Comes the question of discipline. Discipline of we, the cadres. If you don't have discipline, even if your belief is correct, you may not implement what you are supposed to do. That's why discipline also becomes very important. Discipline covers so many things. Avoiding alcohol, because that one can cause a lot of problems. Somebody is very good, but because of alcohol, he's disoriented. Corruption, very dangerous. Because now that you are in leadership, if you are corrupt, not only are you going to misuse government resources, but you will become a bad example
If all the others copy you, where will the country be? If we capture this, the summary of which I have given you, we can't go wrong. Uganda's economy has been growing very fast in spite of this mistake. Powered by whom? By the private sector and the army, which guards peace, and the farmers. So if you, the leaders, you come as clean new brooms, don't please involve yourself in corruption. Don't please, I beg you. And I also not tolerate corruption. If it's necessary to have a new war, I will have a new war. It's very bad. It diverts us. Corruption, for what? Corruption is cowardice. You fear to confront life yourself. Then you think the shortcut is stealing. You think shortcut is stealing. So why can't you be proud to earn from your sweat? But when it is raining like now, and you hear lightning in the sky, you say, Gambira Guru, Tinkariga Kamkagano Kamhara. Please, lightning, don't strike me. I've never eaten anything. I've never cheated a daughter or a friend. I am a clean man. That's what you should say. But lightnings may strike you if you are not careful. If you have eaten somebody's something. So with these few words, it is my pleasure to open your seminar. Thank you so much. Our seminar. The opening ceremony of the Leaders' Retreat for members of Parliament and members of Parliament-elect 2026-2031. Your Excellency and Chairman of the party, you are most welcome. Join me to welcome His Excellency the President properly to Chankwanzi. Yongesa tena. So if you, the leaders, you come as clean new brooms, don't please involve yourself in corruption. Don't please, I beg you. And I also not tolerate corruption. If it's necessary to have a new war, I will have a new war. It's very bad. It diverts us. Corruption, for what? Corruption is cowardice. You fear to confront life yourself. Then you think the shortcut is stealing. You think shortcut is stealing. So why can't you be proud to earn from your sweat? But when it is raining like now, and you hear lightning in the sky, you say, Gambira Guru, Tinkariga Kamkagano Kamhara. Please, lightning, don't strike me. I've never eaten anything. I've never cheated Senkagale, President w'eggwanga, His Excellency Major General retired Atenga
ye si commander in chief ow'amagye g'eggwanga Uganda, possibly Major General retired. Ite retreat y'abakungu ab'NRM babaddeyo n'abakungu abalala, twogera ku members of parliament n'abakungu abalala, secretariat yabaddeyo. Okusinziira ku reports ze nafunye bawulira ddala ababaka 502 mu something abali eyo bali mu retreat eyo okwongera okulabika nga bongera okutegeera ebigenda mu maaso mu bukulembeze, giyite leadership, kubanga bagiyita National Leadership Training Institute ekyankwanzi. Naye simanyi lwaki, ekibuuzo nsigala nkyebuuza lwaki bweba National Leadership Training erimu ab'ekibiina ekyo eky'NRM kyokka bye bagenzeeyo. Ekibuuzo ekyo bwe tunamala okukyebuuza ndowooza maana nanziramu simanyi, naye byebyo twadde tufe tuteesa ebigambo bino nyongera okubikkaatiriza nti n'ababaka b'oludda oluvuganya mubatwalenga mu retreats zino kubanga baba balondeddwa okuweereza Uganda. Nkakasa ebigambo President Museveni byayogedde byenkuzanyidde wano ne producer wange Isaac, webale nnyo Isaac, ojeemuko ensonga enkulu. Ayina ensonga zayogeddeko ng'aggulawo olukiiko luno oba ng'aggulawo retreat eno oba olukungaana luno. No, retreat ebya lusirika, yes, olusirika luno. Njagala nnyo okugyayo ebigambo nga bwe biri munnayuganda osobole okuntegeera obulungi. Bwe adaggulawo olusirika luno olw'NRM olugenda okutwala week number oba ennaku 7, olwatandise lunaku lwajjo lugenda kutambulira ddala paka ennaku z'omwezi 15 nga ate bwe banagenda okukomawo ndowooza beenaakomerawo ndowooza nga balina bingi bye bayize byaluguddewo n'ebigambo ebikulu ennyo nnyo nnyini ddala nga bwe obiwulidde. Tugenda kuwayo kufunayo amasimu nga gaago, producer ajja kututeerako ennamba zaffe ku screen okwo. Ebigambo nga bwe bimuwulidde nga bwe mbimenyaamenyamuko katono. Alina ensonga zayogeddeko enkulu nga zigamba bakulembeze bano zendowoozeza nti bannayuganda namwe mwandowooza okuwaako ebirowoozo bingi. Agamba bw'oyagala kutegeera NRM, njogera ku National Resistance Movement. President Museveni nga yajogerako agambye eri ku pillars 3. Pillars zino ayogedde ku pillar esooka ye ideology oba endowooza oba ebirowoozo oba okuzimbira ku birowoozo by'ekibiina ideology. Ideology yaabwe gyagamba nti eyaabwe ideology erimu okulaakulana, erimu strategic security, erimu guarding African heritage n'ensonga endala. Byonna byogeddeko. Ayogedde ku philosophy, ayogedde ku ne strategy, engeri gye bakolamu ebintu. Kati bw'oyagala kutegeera NRM gitunulire ku ideology yaayo, gitunulire ku philosophy yaayo, ate gitunulire ne ku strategy